മെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 100 പോയിന്റുകളിൽ 88 മുതൽ 94 വരെ. At first, the photoelectric effect. So we know the emission of electrons from metal shafts when the light radiations of suitable frequencies are falling on it. So photoelectric effectuമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്സുകളിലൊന്ന് the important laws. And keep in mind, for a given material and a given frequency of radiation, the photoelectric current or the number of electrons ejected per second is directly proportional to the intensity of the incident light. The second very important one is the stopping potential is independent of intensity. It only depends upon the frequency. And there is needed a threshold frequency. Then keep in mind the photoelectric emission is an instantaneous process. It will take just of the order of 10 raised to minus 9 seconds. Then the mathematical expression that Einstein's photoelectric relation, the kinetic energy of the photoelectrons we can write to be equal to h into nu minus nu zero. So nu zero is the threshold frequency and nu is the frequency of the radiation with which it is falls on the metal. In terms of that stopping potential, we can write it equal to, and in terms of wavelength also, we can say hc into 1 pi lambda minus 1 pi lambda 0. So വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട concepts. So we can move with one simple question. When the light frequency nu zero is incident on a metal, the maximum velocity of electrons emitted is v1. When the frequency of incident radiation is increased to 5 nu zero, the maximum velocity of electrons emitted from the same plate is v2. Then the ratio of v1 by v2 is. So നമ്മുടെ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ റിലേഷൻ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം the maximum kinetic energy for the first case we can say that half v1 square is equal to h nu minus that work function. So that is the incident frequency is given as 2 nu 0 that minus that work function that we can say as h nu. So in the second case we can write രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആയിട്ട് half of v2 square is equal to h into that incident frequency is 5 nu 0 that minus h nu 0. So in the first case we can reduce it to be equal to h nu 0, and the second case that kinetic energy എന്ന് പറയുന്നത് 4h nu 0 ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. So നമ്മളൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ as v1 square by v2 square equal to h nu 0 division by 4h nu 0, so that is equal to 1 by 4. So if we just find the ratio of speeds, we get the value as 1 by 2. So we can move to the next one, 89th point. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ് De-Broglie waves or the matter waves. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ, the waves associated with a moved particle, the associated wavelength that is called the De-Broglie wavelength. So that is given as that h division by m into v. Here m is the mass and v is the velocity, and hence we can say that is h by p. So the p is the momentum. And keep in mind for a charged particle, accelerated through a potential of v,
then lambda we can write it to be equal to h division by root of 2 into ev. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ചോദിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് for uncharged particle, for an uncharged particle at a temperature capital T, the absolute temperature, that lambda we can write it to be is equal to k division by root of 3 em into kt, where k is the Boltzmann constant, keep in mind. So we can move with a good question. An alpha particle moves in a circular path of radius 0.83 centimeter in the presence of the magnetic field of 0.25 Weber per meter square. Find the De-Broglie wavelength associated with the particle. We know that is lambda is equal to h by mv, or we can write as h by p. So the magnetic force acting on it, that is a QVB sin 90, then only the circular path is there. So that is equal to the centripetal force, that is mv square by r. So from that one, so 1v cancel, sin 90 become 1. So QB take the value as mv by r. So the momentum P is nothing but equal to QBR. That is a very important one. So you can substitute that for h division by QB into r. So that is equal to h value, the Planck's constant, as a 6.625 into 10 to the power of minus 34, the division by the charged one. So here, that alpha particle here, so 2 unit. So for alpha, that is He2 plus, so 2 unit positive charge. So 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 into 0.25, that much Teslas, the magnetic field into the radius as 0.83 centimeter. So 0.83 into 10 to the power of minus 2. So on solving, you get approximately as a 0.01 Armstrong. So that is the wavelength, the De-Broglie wavelength. So we can move with the 19th point, the Rutherford's alpha scattering experiment. So the important some concept should be in your mind. And here, in that alpha scattering experiment, suppose the highly alpha particle, energetic alpha particles are bombarded to a thin gold foil. The important inferences are, see, the most of the alpha particles passes through straight without deflection, while a few deflected at small angles, and a very few that will be returned back. And the second very important one, the number of alpha particles scattered through an angle theta is varies inversely as the fourth power of the sine of that angle by 2. So വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. And the third one, the positively charged nucleus concentrated at the center has a size of order of 10 to the power of minus 15 meter, and is about 10 to the power of minus 12 of the total volume of atom. And the fourth one, the minimum distance from the nucleus up to which the alpha particles approaches. So that is called the distance of closest approach. That is given as by the equation as R0 equal to 1 by 4 pi epsilon 0, the 4 Z E square by mdv square. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട concept, that the distance of closest approach. And the fifth one, that is the impact parameter. നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. So that is the perpendicular distance between that velocity of alpha particle with the center line. So that we can find to be equal to k z e square
cot theta by 2 by that kinetic energy. So that is a very important one. So we can move with one good question. See, an alpha particle of energy 5 mega electron volt is scattered through 180 degree by a fixed uranium nucleus. The distance of closest approach is of the order of, so that is a question. So we have to relate the kinetic energy of the movement should be equal to the potential energy there. So that is a Q, K, Q1, Q2 by R. So that is R we can take to be equal to K, Q1, Q2 division by half M into V square. So we can substitute. The K is as nothing but 9 to 10 to the power of 9 into that Q1, an alpha particle. So 2 into 1.6 into 10 to the power of minus 19, and then it is nothing but for the gold nucleus we have to say that 92 that is into 1.6 into 10 to the power of minus 19, that division by that is mass it is given as, so its energy is given as 5 mega 10 to the power of 6 electron volt. So 1.6 into 10 to the power of minus 19. On solving, we get the 5.3 into 10 to the power of minus 12. So that much is centimeter. So that is the answer. It is a good concept. Atomic spectra. സോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മുടെ അറ്റോമിക് സ്പെക്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം. ഈ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ട റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ന്യൂ ബാർ, ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ വേവ് ലെങ്ത്, Rydberg constant into 1 pi n1 square minus 1 pi n2 square. Where n1 എന്ന് പറയുന്നത് the first number, the nearest line, and n2 is nothing but the limiting number. ഇത് മനസ്സിൽ കൃത്യതയോടെ ഓർത്തിരിക്കുക. Z, the different atomic spectra lines, the Lyman series, Balmer series, Pascal series, bracket series, the Funt series. So the ground സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് n1 എന്ന് പറയുന്നത് 1ലേക്ക് വരുന്ന n2 ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ലൈമാൻ. അതേപോലെ n ഈക്വൽ ടു 2ലേക്ക് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈനായിട്ട് നമുക്കത് എടുക്കാം ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് n1 ഈക്വൽ ടു 2. n1 ഈക്വൽ ടു 3 ആകുമ്പോൾ അത് പാസ്കൽ സീരീസ് ആയിട്ട് മാറി. ആൻഡ് n1 ഈക്വൽ ടു 4 ആകുമ്പോൾ അത് ബ്രാക്കറ്റായി. ദെൻ n ഈക്വൽ ടു 5 ആകുമ്പോൾ അത് ഫണ്ട് സീരീസ്. അവിടെ വരുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ലൈമാൻ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റീജിയനിലും, ദാറ്റ് ബാൽമർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ റീജിയനിലും, പാസ്കൽ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡിലും, ബ്രാക്കറ്റ് സീരീസും നമ്മളുടെ ഫണ്ട് സീരീസും ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈൻസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. ഈ റിലേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് എ ഗുഡ് simple question. If an electron in a hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, then it emits a photon of wavelength lambda. When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength will be. So നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ that n1 we can taken as 2 and n2 is equal to 3. So first case we can say that 1 by lambda, that is a wavelength there. So r into 1 by 2 square minus 1 by 3 square. So that we can solve it to be as 5r division by 36. In the second case, we can say that the corresponding wavelength as 1 by lambda dash is equal to r into there n1. It is given as that is the third one. So 1 by 3 square minus the 1 by as a 4 square. On solving, you get as a 7r division by 144. So lambda dash division by lambda equal to, on solving, we get the value as a 20 by 7. So
ആ ഒരു റിലേഷൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. So now we move on to another very important concept that is called the binding energy. So the mass defect is delta m. We can say delta m into c square, or that is equivalent to an energy of 931 mega electron volt. So that is the very important relation. So look the curve. By using this curve, the nuclei having mass number between 50 to that 80 are most stable. That means more binding energy per nucleons of the order of 8.8, roughly, that we can say that 8.8 mega electron volt. But less than 80 has unstable, that is the very important concept. The less than 20, we can say one less stable elements are there. But on some peaks like this oxygen, that carbon and helium, even when they are more stable, that peaks are have some stable nature is there. The very important concept, so keep in mind. So the based on the binding energy concept, we can go with the one good question. Obtain the binding energy of a nitrogen nucleus 714 in mega electron volt from the following data. So here, at first we have to find the mass defect. So here, that is 7 protons are there. So 7 into mass of proton plus 7 neutrons are there. So mass of a neutron. So we have to subtract it from the mass of the nucleus. So it is given that value. So that is equal to 7 into the mass of a proton, that is a hydrogen atom. So that is equal to 1.00783 plus for the neutron as 7 into 1.00867 in minus that 14.00307. So that is equal to 0.11243, that much atomic unit. So we can find the binding energy is equal to delta m into c square. So that is equal to 0.11243 into 931 mega electron volt, and we get the value 104.67 MeV. So that is the very important concept. So then we can move with the radioactivity. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക. ആൽഫ ബീറ്റ ഡി കെ. സോ അതിൽ നമ്മുടെ ആറ്റമിക് നമ്പറിനോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മുടെ ആൽഫ ഡി കെക്കും ബീറ്റ ഡി കെക്കും ആയിരിക്കും. ആ റിലേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഒരു എലിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പുറത്തു പോയാൽ, ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ He24 എന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദാറ്റ് എക്സ് എലിമെൻറ്റ്? സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൈ അവൻ്റെ നമ്മുടെ മാസ് ആറ്റമിക് നമ്പറിന് 2 കുറവുണ്ടാകുന്നു, അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മാസ് നമ്പറിന് 4 കുറവുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അതോടൊപ്പം ബീറ്റ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 തരത്തിലുള്ള കേസസ് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ആദ്യം നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പുറത്തു വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കുക, that is got the -1 in value. So that Z increment ചെയ്യുന്നു, ഒരെണ്ണം കൂടുതലാകുകയാണ്. പക്ഷേ ആറ്റമിക് നമ്പർ റിമൈൻസ് ദി സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റ്, so plus an antineutrino is along with that. Yes, so that is the relation. പക്ഷെ പോസിട്രോൺ ആണ് പുറത്തു വരുന്നതെങ്കിൽ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോസിട്രോൺ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് എലിമെൻറ്റ് Z-1 ആയി മാറുന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ. സോ ഈ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട 1-2 കൺസെപ്റ്റ്സുകൾ. ഒന്ന്, ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീകേ. So keep in mind as n is equal to n0 into e to the power of minus lambda into t
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷനാണ്. അതോടൊപ്പം ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആർ ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ആസ് മൈനസ് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഓർ ഈക്വൽ ടു R0 ഇൻറ്റു ഇ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ലാംഡ ടി. നമ്മുടെ ഹാഫ് ലൈഫും അതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ലാംഡയുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഓർക്കുക. 0.6931 ബൈ ലാംഡ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ mean life. So another very important concept. So that mean life lambda tau we can write it to be t half division by 0.6931. ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക. So we can move with another question. For a radioactive material, half life is 10 minutes. If initially there are 600 number of nuclei, the time taken for disintegration of 450 nuclei is. So, അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇനിഷ്യൽ നമ്പർ ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 600 ആൻഡ് ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് നിൽക്കുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ 600ൽ നിന്ന് 450 ഡിസെൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ആസ് 150. നമ്മുടെ റിലേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ we know as n dash, that division by n is n0 equal to 1 by 2 the whole rise to t by t, the t half. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിലേഷനാണ്, ഓർത്തിരിക്കണേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ 150 ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, അത് 600 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സ്മോൾ ടി ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി. So on solving, so you get the concept as 1 by 2 to the power of 2 is equal to, so that is equal to 1 by 2 to the power of t by t. That is 2 equal to small t by capital T. So that is small t is equal to, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ലൈഫ് 10 minutes ആണ്. So 10 into 2 as 20 minutes as the answer. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്, അത് ഓർക്കുക. Then the nuclear fission and also fusion. So നമുക്കറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എ ഹെവി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ടു ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് കമ്പയറബിൾ മാസസ് വിത്ത് ലിബറേഷൻ ഓഫ് എനർജി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ്. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ദാറ്റ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, സ്മോളർ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരുമിച്ച് ചേരുക. പക്ഷേ ഈ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷന് വളരെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് റിയാക്ടർ കൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ദെൻ ഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആറ്റം ബോംബ് ഒരു ഗുഡ് എക്സാമ്പിളാണ്. സണ്ണിൻ്റെ എനർജി സോഴ്സ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഫ്യൂഷനാണ്. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈക്കിളുകൾ ഓർക്കുക. That is proton cycle and the carbon nitrogen cycle. അത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് വിത്ത് എ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് യുറേനിയം 92-235 reactor if it takes 30 days to use of 2 kilogram of fuel, and if each fission gives 185 mega electron volt of usable energy. So at first we can just find the number of atoms that in 2 kilogram of uranium. So that is equal to, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 235 ആണ്. സോ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം 2 കിലോഗ്രാം ആണ് അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ. സോ ഇൻ ടു നമ്മളുടെ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ 6 ഓരോ മോളിലും ഇൻറ്റു 10 to the power of 23, ദ ഡിവിഷൻ ബൈ ദാറ്റ് മാസ് നമ്പർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5.12 ഇൻറ്റു 10 to the power of 24, ദാറ്റ് മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർക്കാം, ഈ 2 കിലോഗ്രാമും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസമാണ് എടുക്കുക? 30 days ആണ്. അതിൽ ഓരോ ഫിഷനിലും എത്ര എനർജി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്?
85 മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ 30 ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ആ 2 കിലോഗ്രാമും അത് കണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പെർ പിഷനിൽ 5 that much energy, that is 185 mega electron volt. So that much into 5.12 into 10 to the power of 24. So that much mega electron volt. So if we just convert that in joule, so that much into 10 to the power of 6 into 1.6 into 10 to the power of minus 19, that we get the value as 1.51 into 10 to the power of 14 joule. Then we can easily find the energy released per second. This 30 days in the energy angle. So we can find per second by dividing that value by that 30 days. So 30 into 1 day got 24 hours into 60 minutes into 60 seconds. On solving, we get as 58.4 megawatt. So that much energy is released per second. So that is the very important ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So that is the power output per second. So students, take care. God bless you.